12th Standard Mathematics, Chapter 2, Complex Number. So in this video, we are going to see about conjugate of a complex number. So exercise 2.3 வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா. எக்ஸசைஸ் 2.3 வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்ஜிப்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம கடைசி பார்த்தோம். ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 2.3ல லாஸ்ட் சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ஸோ இசட்டோடைய மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வெர்ஸ் என்ன அப்படின்னா 1/z. ஸோ டு ஃபைண்ட் 1/z in rectangular form, we use the conjugate of a complex number. So if z equal to x plus iy is the complex number, then the conjugate of the complex number z is denoted by z bar, which is equal to x plus iy the whole bar, which can be written as x minus iy. So the conjugate of a complex number z is z bar, that is x plus iy the whole bar, which is equal to x minus iy. For example, the conjugate of a complex number 2 minus 3i is 2 plus 3i. Minus 7 plus 6i, conjugate of minus 7 plus 6i is minus 7 minus 6i. So conjugate of minus 3i, what is the conjugate of minus 3i? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியல் பார்ட் இல்லை, ஒன்லி இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் இருக்குது. ஒன்றும் நமக்கு இல்லை. எப்போயுமே கான்ஜுகேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம இமேஜினரி பார்ட்டினுடைய சைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ 3 minus 3ங்கிறது இமேஜினரி பார்ட். ஸோ கான்ஜுகேட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இஸ் 3i. So conjugate of 5 is equal to 5. So we change only in the imaginary part, not in the real part. Okay. So in this we get, if z equal to x plus iy and z bar equal to x minus iy, then z into z bar. What is z into z bar? That is x plus iy into x minus iy is equal to x squared plus y squared. So it can be written as x squared plus y squared. So now we are going to see the properties of the conjugate of a complex number. So nearly 10 properties வந்து கொடுத்துருக்காங்க புக்கில். ஸோ நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஏ conjugate of a complex number. So in a complex number z, real of z is equal to z plus z bar by 2. So we prove this in exercise sum. So real of z equal to z plus z bar by 2. So real of z means x. X is the real part. Imaginary of z equal to z minus z bar by 2i. So if z equal to x plus iy, then the imaginary part is y. That is imaginary of z. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா z is real. So when we say that z is real, if and only if z equal to z bar. So if z is real, if and only if z equal to z bar. ஸோ இன் திஸ் டைம் when y equal to 0. ஸோ z is real அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரியல் பார்ட் மட்டும்தான் இருக்கும், இமேஜினரி பார்ட் இருக்காது. ஸோ இமேஜினரி பார்ட் வந்து 0 இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. z equal to z barனா z is real, so y equal to 0. And if z is purely imaginary, then z equal to minus z bar. Z equal to minus z bar or z bar equal to minus z, both are equal. So in this the real part is equal to 0. So here z is purely imaginary, so a real part x equal to 0. We have to remind that x equal to 0. And the fifth property is z bar the whole bar. So z bar double bar or z bar the whole bar, which is equal to z. For example, if z equal to 1 plus 2i, then z bar equal to 1 minus 2i. So we take another bar in z bar the whole bar, which is equal to 1 minus 2i. So these are the very important properties in conjugate of a complex number. So using these properties, now we are going to see some exercise problems. Exercise 2.4ல sum number 1ல first subdivision பாருங்க. So the question is write the following in rectangular form. ஸோ 3 சப்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கப்பா. நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும். ஸோ வாட் இஸ் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்?
So the rectangular form of your complex number என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x plus iy which is the rectangular form. ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷன் 5 plus 9i plus 2 minus 4i the whole bar. So in properties we know that we can split this whole bar into 2 bars. So z1 plus z2 the whole bar is equal to z1 bar plus z2 bar. So நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். 5 plus 9i the whole bar plus 2 minus 4i the whole bar. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுடைய கான்ஜுகேட் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்கோம். The conjugate of 5 plus 9i is equal to 5 minus 9i. Conjugate of 2 minus 4i equal to 2 plus 4i. So கான்ஜுகேட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும். இந்த கான்ஜுகேட்டை ஆட் பண்ணால் போதும். ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா 5 plus 2 7 and minus 9 plus 4 minus 5i. That's all. Now the second subdivision is 10 minus 5i by 6 plus 2i. 10 minus 5i by 6 plus 2i. ஸோ இதை ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும்ப்பா. ஸோ a plus ib or x plus iy தான் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதனுடைய கான்ஜுகேட் எடுத்து நம்ம நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ பாருங்கள் 6 minus 2i by 6 minus 2i. ஸோ நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு டைமையும் நம்ம தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 10 into 6 வந்து 60 minus 10 into 2 20i minus 5 into 6 minus 30i minus 5 into minus 2 அப்படின்னா plus 10. ஸோ I into I squared. ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஃபார்ம் பார்த்தோம் z into z bar 6 plus 2i 6 minus 2i. அப்போ x squared plus y squared or a squared plus b squared. ஸோ 6 squared plus 2 squared. 6 squared means 36 and 2 squared means 4. ஸோ இங்கே I squared பார்த்தீங்கன்னா -1. ஸோ -10 கன்வெர்ட் ஆயிரும். 60 minus 10 வந்து என்ன வரும் நமக்கு 50 and minus 20i minus 30i again என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா minus 50i 36 plus 4 40. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே 10 காமன் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா we get the answer 5 minus 5i by 4 which is equal to 5 by 4 into 1 minus I which is in rectangular form, that is x plus iy. Subdivision number 3, 3i the whole bar plus 1 by 2 minus I. The conjugate of 3i the whole bar is equal to minus 3i. Conjugate of 3i the whole bar is minus 3i. So minus 3i plus 1 by 2 minus I. So to find the rectangular form this 1 by 2 minus I, we have to multiply the conjugate on numerator and denominator. So 2 plus I by 2 plus I, 1 into 2 plus I, 2 plus I. Here again a minus ib, a plus ib, x plus iy, x minus iy equal to x squared plus y squared. So 2 squared plus 1 squared, which means 5. So now we cross multiply this 5 with minus 3i. So 5 into minus 3i minus 15i plus 2 plus I whole divided by 5. So 2 by 5 minus 15 plus 1 means minus 14. So 2 by 5 minus 14i by 5 which is in the rectangular form.